waliaula. Naam, chama cha muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya kimetangaza kwamba kiko tayari kushiriki kwenye mazungumzo ya maridhiano. Orodha ya wanakamati wake inajumuisha seneta wa Narok Ledama Olekina, seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, seneta wa Kitui Enoch Wambua, mbunge wa Malindi Amina Mnyanzi, mbunge wa Suba Kaskazini Milly Odhiambo, mbunge wa Pokot Kusini David Kosing pamoja na mbunge wa Rarieda Otiende Amolo. Sasa macho yote yataelekea Kenya Kwanza inatarajiwa kutoa orodha yao Jumanne ijayo kuunda kamati ya watu 14. We reaffirm that we in Azimio la Umoja One Kenya coalition are ready and open to a genuine, honest and transparent dialogue in the interest of Kenya, devoid of some of the grandstanding and intransigence we are witnessing from some in Kenya Kwanza. Number 2, that we fully adopt the position of the coalition as set out in the keynote speech delivered by His Excellency Raila Odinga at this retreat. Number 3, that the Azimio coalition reiterates its call for a genuine, inclusive national dialogue outside the constrictions of Parliament in order to achieve the intended goals. Number 4, fully aware that the majority of Kenyans are unable to put food on the table, and as a first sign of goodwill and precursor to any discussions between the two sides, the Kenya Kwanza regime must immediately announce specific measures taken to 1, bring the cost of unga to no more than 100 shillings for a 2 kg packet. Number 2, a reduction in the cost of fuel and electricity. Number 3, an immediate reduction in school fees. Then point number 5, that the Azimio team will be ready to begin the conversation as soon as Kenya Kwanza comply with the resolution above, and to this end, announce the names of the following members to lead the deliberations on behalf of the coalition. Number 1, I read the names. Number 1, Senator Ledama Olekina. Number 2, Senator Edwin Sifuna. Number 3, Senator Enoch Wambua. Number 4, Honorable Amina Mnyanzi. Number 5, Honorable Milly Odhiambo. Number 6, Honorable David Kosing. And number 7, Honorable Otiende Amolo. We have Tukisalia katika masuala ya siasa ni kwamba Rais William Ruto amesema kuwa hatakuwa na mazungumzo zaidi na kiongozi wa upinzani Raila Odinga ikiwa hayatafanyika bungeni. Akizungumza wakati uzinduzi wa bwawa la Mwache huko Kwale, Ruto ameongeza kuwa yuko tayari kumenyana na Odinga katika uchaguzi mkuu wa 2027. Amesitiza kuwa maandamano ambayo yanapigiwa upatu na upinzani haitasuluhisha shida wanazopitia wa Kenya na kwamba ajenda yake itakuwa kuangazia maendeleo. Njia ya kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya sio eti kuwe na subsidy ama tuvae sufuria kwa kichwa ati ndio gharama ya chakula ipungue. Dawa ya kupunguza gharama ya chakula ni kuhakikisha kwamba tunawawezesha wananchi wazalishe chakula kupitia kuwapatia mbegu, kuwapatia mbolea, tuwe na maji kama hii, muweze kufanya irrigation, ndio kila mtu apate chakula ya heshima kwake mahali ambapo amezalisha hiyo chakula. Tunaelewana jameni watu wa Kwale? So nimesema hivi, we are going to deliver water for irrigation from this dam in the next 36 months. We're going to deliver water for irrigation. And I want a forward planning process between the county and our ministry so that that irrigation component is actualized and we can be able to stabilize the food situation in Kwale County. Kwa sababu bado tuko na matatizo mengi ya mambo ya chakula katika county hii yetu ya Kwale. Shirika la maendeleo ya wanawake limewataka viongozi wa serikali na wale wa upinzani
kuweka kando maslahi ya kibinafsi na kuliweka taifa mbele kwenye majadiliano yanayotarajiwa kuanza bungeni wiki ijayo. Mwenyekiti wa maendeleo ya wanawake Rahab Mwiu ametaka pande zote mbili kulegeza misimamo ili kuturejesha nchi kwenye machafuko. Aidha, amependekeza kujumuishwa kwa viongozi wanawake kwenye majadiliano hayo. They say if we want to get gold, you dig deep. This is the nation, and this is the gold. This is the nation of 50 million Kenyans. We want to get it right, not just for the next 5 years, not just for any term of any president. We want to get it right for eternity. How will Kenya look like 50 years from now, so that we get ourselves out of this conversation, so that we put Kenya on the table as we speak, so that political parties and all these things we are hearing do not take the center stage. We are doing a call that the center stage is us Kenyans, all of us, wherever we are. We are requesting both the government, therefore, and the Azimio leadership, and that is His Excellency the President and the former Prime Minister, to consider the voice of women in this dialogue table. Kwingineko, kwa mara ya kwanza mkutano wa kipekee wa watoto pamoja na washikadau mbalimbali barani Afrika utafanyika jijini Nairobi kujadili hatma ya zaidi ya watoto milioni 640 kutoka bara Afrika, changamoto wanazozipitia na ukosefu wa sera za kuwalinda. When children of Africa, children in Kenya specifically, met together after the Day of the African Child and realized that we're not involved enough. We're not only not involved enough, we're not involved at all in the planning or in the processing of the Day of the African Child. So we decided to create our own event, an event that can truly resemble and bring out the spirit of the Day of the African Child, where we can meet, discuss issues that are affecting children of Africa, all the way from Kenya to South Sudan to Angola to Botswana to all those African countries. We can meet and we can discuss unique issues that are affecting us and even general issues that are affecting us in Africa. We look at representation for different groups. For example, we have child representatives of refugees. We are going to have child representatives from marginalized and rural communities. We are going to have children from the informal settlements. We are going to have children from the urban areas now, probably the affluent and middle class. And then we are going to have as well children who have been who are in institutions, and institutions we mean both charitable children institutions like children homes, or we call them orphanages, but also statutory children institutions run by governments, where children probably who are in conflict with the law are accommodated. So we have put in place safeguarding measures just to make sure that children who will be attending and participating in the summit actively are well taken care of, that their needs are met. And all of this is in the best interest of the child, because we want to provide a safe space for children to be able to share their experiences, to just talk openly without fear, because they'll be amongst other children. Taharuki imetanda katika maeneo ya Lolmolog na Nkusoro Malaso huko Samburu Magharibi baada ya watu wawili kuuawa na wengine wawili kujeruhiwa kwenye mashambulizi mawili tofauti. Kulingana na wakazi wa maeneo hayo, majangili waliokuwa na silaha walishambulia kijiji cha Lolmolog Jumatatu usiku na kumuua mfugaji mmoja, huku akiwa umetekeleza shambulizi lingine mchana ambapo mtu mwingine alikuwa ameuawa. Wakazi hao sasa wanalaumu vikosi vya usalama kwa kuzembea, wakidai shughuli ya kuwapokonya silaha inatekelezwa kwa ubaguzi na huenda hili limechangia utovu wa usalama licha ya operesheni iliyoanzishwa na serikali. Tunakuja kufuata mbuzi, akashika mbuzi yetu, akaua mtu mmoja, akifika sisi watu tatu madara. One was had sustained injury at the back. We stitched the patient and he went home. The other one had sustained injury at the knee. We took him to theater in the morning. So we did some washout in the wound. The patient is now stable, as you can see. Shida kubwa sana. Mtoto yangu nakupa anashunga ng'ombe usiku. Na sijui serikali inafanya nini. Sisi iko na shida kubwa sana.
Kama watoto ile kidogo ndio na kufa, sasa taendelea na nini sasa? Wanyama yote meisha, hata wanyama hakuna sayata moja, hiyo ya wakora tu. Asiji msaidizi tabata wapi? Hawa wasee wa boma hii wanalia. Ni kweli. Juzi waziri wa usalama alikuja hapa Malaso. Alipokuja hapa akasema, akapeana masiku ambayo alisema mnipeni tu siku 4. Mtaona usalama itarudi. Lakini kutoka wakati hiyo mpaka leo hatujaona kitu ambaye inaitwa usalama. Kijana moja na wawili wamejeruhiwa Lolmoloko. Leo tena kijana ameuliwa upande hii ya Loborngare. Siku mbili sasa mfululizo. Vijana wawili waliuawa na wawili walijeruhiwa. Lolmolok wameua kijana moja na kujeruhi wawili. Na upande wa Loborngare waliua mmoja. Nataka kusema na waziri Kindiki ya usalama na waziri wa ulinzi Bwana Duale na RC wa Rift Valley Hassan. Days are gone. Tangu mutangase curfew, museme operation, sasa nothing is happening. Vijana wa chama cha Ford Kenya wamependekeza mbunge wa Tongareni John Murumba kuchukua nafasi ya katibu mkuu wa chama hicho baada aliyekuwa mbunge wa Kiminini aliyehudumu kama katibu mkuu wa chama hicho Chris Omalwa kuteuliwa kama katibu mkuu mwandamizi yani CAS. Vijana hao pia wamemtaka kinara wa Azimio Raila Odinga kumkoma Rais William Ruto katika matamshi yake, wakimwambia aheshimu uongozi uliopo. We have looked inside and outside the party and realized that the only person with the qualities of the SG of the party is none other than Honorable John Murambi Chikati. For this reason, the Youth League hereby endorse the Member of Parliament for Tongaren constituency, Honorable John Murumbi Chikati, as the next Secretary General of the party. Nataka nimwombe Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, wewe kama kweli unataka tuwe na mazungumzo katika taifa la Kenya kupitia bunge la kitaifa, tafadhali Mheshimiwa Odinga, heshimu kwamba rais mteule wa nchi ya Kenya anaitwa Mheshimiwa William Samoei Ruto. Hali ya wasiwasi imetanda katika kata ya Ndambimbi eneo la Naivasha baada ya zaidi ya maskwota 300 kuvamia mashamba makubwa yaliyoko katika eneo hilo. Maskwota hao ambao wanajumuisha wakulima wadogo walivamia mashamba hayo wakiwa na mapanga na majembe na kuanza kulima kwenye mashamba hayo ambayo ni ya watu binafsi. Mashamba yaliyovamiwa yako maeneo ya Moi, Ndambimbi na Kosovo. Haya yanajiri siku chache baada ya makundi ya watu kuvamia shamba la utheri wa Lari lililoko eneo la Maimayo na kuharibu pamoja na kutekeleza ofisi ya shamba hilo ambalo limekuwa likizingirwa na utata wa miaka 40. Shamba tulikuja 202. Tukapata hapa akiwa msituni kabisa. Tukakuja tukafieka. Tukakaa 202, 203, 204, 205, 206. Hii shamba ikawa imekuwa tumeng'oa kisiki na imekuwa shamba. Tukawa mahali pale serikali akakuja akasema hii shamba ni ya mwenyewe ambaye hatujui ni nani. Kindly, hao watu hakuna mahali wanaenda, na kama kuna venye unaweza wasaidia kudeal na hao magatels venye tu promise deal na hawa. Alikuja hapa last week akatuambia kuna mtu anaitwa Ndishu ambaye anafaa kutucompensate kwa ile mambo ambayo tumefanya, ile kazi tumefanya kwa hii shamba. Lakini baadaye leo akakuja akasema Ndishu si mwenye shamba. Na tunaomba tujue ni nani huyu anatutingiza sisi wananchi. Tuka hapa Ndambimbi kwa miaka sana mingi sana na tumeteswa kuteswa. Tulikuja hapa 202, tukakuja tukakaa hapa paka 207, tukakuja tukafurushwa tukachomewa manyumba huko. Tukatoka tukaenda. Tukarudi
tukarudi tena tukakuja tukakaa tukakuja tukachomea manyumba mpaka sasa hatuna hata maisha hatuna manyumba, hatuna manyumba, tunakaa kwa minyore, tukikutikana huko kwa minyore tunakatiwa maminyore na tunafukuzwa tena. Vita dhidi ya saratani ya mfuko wa uzazi katika kaunti zilizoko eneo la Ziwa vimepigwa jeki baada ya wake wa magavana kutoka eneo hilo kuanzisha juhudi za kutoa hamasisho kwa wananchi. Huku visa vya saratani ya aina hii vikiendelea kuongezeka nchini, zaidi ya wanawake 50,000 waligunduliwa kuwa na saratani katika kaunti ya Busia, huku vijana wakishauriwa kutojihusisha na vitendo vya ngono mapema. Saratani ya mfuko wa uzazi huathiri sana vijana wanaojihusisha na vitendo vya ngono mapema au wanawake wanaofanya mapenzi na wapenzi kadhaa. Tunataka kuhimiza kila mama mahali alipo, kila baba aliye na bibi, kila baba aliye na mama, kila baba aliye na watoto wasichana, awaambie kwamba ni vizuri waende kwa hospitali wakaangaliliwe. They say prevention is better than cure. That's why we are urging our young girls to take that vaccination. Wazazi tafadhali mwaruhusu wasichana wachanjwe kutoka miaka 10 mpaka 14. Na wewe ukiwa kutoka miaka 25 tafadhali go for screening. Let's again follow up by the HPV, taking the HPV vaccine, because it doesn't harm anybody. Here I am, I've taken the HPV vaccine and I'm as normal as any other person. Tahakikisha mashule tumewafikia ndio tuwajulishe. Kazi ni kwetu. Na hakuna mtu mwingine atatufanyia hii kazi, ni sisi wenyewe. Lakini tukishikana na the medics na afya, ofisi ya afya, najua tutaenda mbali. This is a problem. If addressed early enough, we can be able to save lives. So I want to urge you, as you continue to do this advocacy, I also want to commit myself, and also within, not just the block region, but also within the Council of Governors, that some of the issues that you have raised here that are for good of humanity and you are championing them, we can find a way that we can mainstream and make it within the legal framework. Tukisalia kwenye kaunti ya Busia, wito umetolewa kwa serikali ya kaunti ya Busia kuongeza madarasa kwenye shule za chekechea mbalimbali na kuajiri walimu zaidi katika wadi ya Marachi ya Kati ili kukimu idadi ya juu ya wanafunzi ambao wamechangamkia elimu ya chekechea katika eneo hilo. Wakizungumza katika shule ya msingi ya Saka iliyoko eneo bunge la Butla, mwalimu mkuu wa shule hiyo David Barasa alisema kuwa shule nyingi katika eneo hilo zimewapokea wanafunzi wengi wa chekechea ambao idadi yao inazidi madarasa walionayo, huku akiitaka serikali ya kaunti kuhakikisha kuwa inapanua madarasa mbalimbali na kuongeza idadi ya walimu eneo hilo. Mheshimiwa, First Lady, Manager, walimu, wazazi, habari ya asubuhi. Waangalie mambo na viti na meza na vifaa vya matumizi ya wanafunzi. Kama county government itaconsider kutimiza ahadi yake ya kufund ECD, itakuwa imesuluhisha mambo mengi sana. Hii ni changamoto kila mahali, maana jambo hili la kuajiri walimu haijaanza muda ulio mrefu sana. Naweza kumbuka mwaka wa 2018 ndio shughuli hii ilianza, na kufikia sasa hivi shule hii imepokea walimu wawili. Darasa la ECD wanayo moja na wana watoto 89. So nile tu nitaweza kuomba gavana wetu tuweze kusukuma na Ministry of Education tuweze kuwapea darasa moja na tufuatilie, kwa sababu darasa lenyewe ukiliona limeharibika chini sana. Ule msukumo wenye gavana anasema atakuwa anapea watoto chakula kwa shule ili waweze kukaa kwa shule, ili itachangia watoto kukaa shuleni na kuweza kusoma, kwa sababu tunasema tunataka Marachi Central iliyobadilika na itabadilika na sisi. Foleni ndefu za wazazi wanaotafutia watoto wao basari zilishuhudiwa katika eneo la Githurai, kaunti ya Kiambu mapema leo. Zaidi ya fomu 70,000 za wanafunzi wanaomba ufadhili wa fedha za elimu zimejazwa. Baadhi ya wazazi wanadai kwamba
eneo bunge la Ruiru halijakuwa likipata haki katika suala la ugavi wa rasilimali, ikizingatiwa kwamba eneo hilo lina idadi kubwa ya watu. Na vile tunafanya hata kama vile tulikuwa tumefanya jana, watu walikuja poreni huko saa 5 usiku ndio wapate form the following day saa 10 ambao tulianza kazi. Na hata hapa tulipata watu hapa saa 8, wengine wakakuja saa 9, lakini kazi ya kuwapatia fomu tulianza saa 10 kasoro dakika 15. Na ukiangalia nyuma yangu sasa ni saa 7. Sasa tumepatia watu zaidi ya 5,000, lakini bado ni wengi na tutaendelea kufanya hivyo kwa sababu hiyo ni kazi yetu. Nilikuja kama nimechelewa kidogo juu sikuwa nafikiria tunapanga laini, nilikuwa nafikiria ni ile tu kung'ang'ana, lakini leo nimeona tumepanga laini na laini inaenda vizuri, na niko nyuma kidogo but natarajia nitapata tu, niko na matumaini nitapata juu huwezi kosa. Yako na kibarua kigumu juu yako na watu wengi kuliko vile nini zingine ziko na watu wengi. Nafurahia juu ya keng'ara juu ya kupata basari, na tulikuja asubuhi, venye ulikuja asubuhi ndio unapata basari form. Sasa na watu walikuja mapema, kuna watu walikuja saa 9 na sisi tumekuja tumechelewa, ndio maana tumegoja ndio tupate. Na sasa watu ni wengi, tunaomba serikali izidi kuongezea juu watu ni wengi ndio tupate sisi zote. Mwakilishi wa kike katika kaunti ya Kilifi ambaye pia ni mwanakamati wa bunge kuhusu mazingira na madini, Gertrude MBIU, amewakashifu maafisa wa idara ya misitu na idara ya ustawi wa mazingira NEMA katika kaunti ya Kilifi kwa kutowajibika kwenye utata wa kuuzwa kwa miti ya mibuyu nje ya nchi. MBIU ameahidi kuwasilisha mswada bungeni kukinga miti hiyo iliyopo kwenye hatari ya kukatwa kwa ajili ya biashara. Chair, nataka kulaumu sana hawa maofisa wako hapa. Wamenikasirisha kabisa. Na ningekuwa na uwezo, unajua I'm protected in this house, ningefanya vitu vingine nilifanya nikiwa kwa hii county assembly. Kusema wao hawakujua mpaka baobab ikafikishwa port inakuwa exported, hawakujua. Ni maofisa wa misitu na mazingira kutuambia kwamba wao ni maofisa wa kukaa maofisini na kazi yao ni ya msituni na ya mazingira. Kuandikia permit. Ofisi ya forest ya Kilifi ikatoa permit uniruhusu tuje tuangushe mibuyu. Tulipokuja hapa ndio tukachukua hiyo permit, tukampea mnunuaji mibuyu, ndio tukamwambia sasa lipa ile pesa. Kila mbuyu ulilipwa 1,100. Kila mbuyu ulilipwa 1,100. Ule mbuyu tukauza. Malengo ya kuuza mbuyu ni vile forest wamesema hauna faida kwetu. Alafu kingine kabisa ambacho kilifanya mpaka mibuyu tukubali kwa rahisi ni serikali, ukosefu wa hamasa. Hatukuelimishwa. Watu wa forest tunao Kilifi hapa na hakuna hata siku hata moja waliokuja nyanjani na wakasema tunamhamasisha mibuyu ina faida A, B, C, D. Alafu Mchina ndio akapitia tukaona tutamtoa ndio Mchina. Naam, mtazamaji, wacha tupumzike kidogo, lakini nitakuwa narejea na taarifa.